Welcome dear students to Summit for Maths. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம basic concepts of permutations and combinations exercise 5A question number 16 ல இருந்து 23 வரைக்கும் பார்ப்போம். Question number 16. 10 examination papers are arranged in such a way that the best and the worst papers never come together. The number of arrangements is: out of n objects, 2 objects never come together. அப்படின்னு இருந்தா we have the formula n minus 2 into n minus 1 factorial. இங்க நமக்கு 10 examination papers பத்தி பேசுறாங்க. அதனால n வந்து நம்ம 10 ன்னு எடுத்துப்போம். ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா answer is 9 factorial into 8. So இங்க நமக்கு ஆப்ஷன் C ல 8 into 9 factorial கொடுத்திருக்காங்க. So option C is the answer. 17th question. N articles are arranged in such a way that 2 particular articles never come together. The number of such arrangements is. இதுதான் நம்ம previous questionல பார்த்தோம். So இங்க n articles இருக்கு. 2 particular articles never come together ன்னு சொல்றாங்க. அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை எப்படி எழுதலாம்? Therefore, the total number of arrangements is n minus 2 into n minus 1 factorial. Option A. Now let us see the question number 18. If 12 school teams are participating in a quiz contest, then the number of ways the first, second and the third positions may be 1 is. இப்போ first position-ஐ பார்த்தீங்கன்னா 12 different ways-ல arrange பண்ணலாம். அதாவது 12 teams-க்குமே first position-ல வர்றதுக்கான chance இருக்கு. So 12 ways. Second position-ல 11 ways and third position-ல 10 ways. So the total number of arrangements can be 12 into 11 into 10, which is 1320. Option B is the answer. 19th question. The sum of all 4-digit numbers containing the digit 2, 4, 6, 8 without repetition is. நம்ம 2ல ஸ்டார்ட் ஆகிற 4-digit நம்பர்ஸை முதல்ல கவுண்ட் பண்ணுவோம். 2 ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் இருக்கிற 3 பொசிஷன்ஸில் நமக்கு 4, 6 and 8ன்ற டிஜிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ 3 டிஜிட்ஸை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலான்னு பார்த்தா 3 ஃபேக்டோரியல் வேஸில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ 1 into 3 ஃபேக்டோரியல் வேஸ் which is equal to 6. இதே மாதிரி 4ல ஸ்டார்ட் ஆகிற 4 டிஜிட் நம்பர்ஸோட கவுண்ட்டை பார்க்கலாம். இப்போ 4 முதல் பிளேஸை ஆக்குபை பண்ணிட்டதுனால மிச்சம் 3 பொசிஷன்ஸில் 3 factorial waysல மிச்சம் 3 numbers arrange பண்ணலாம். So we will have 6 4-digit numbers starting with 4. இதே தான் 6க்கும் 8க்கும். அப்போ ஒன்னொன்றுத்துக்கும் நமக்கு 6 numbers கிடைக்கிறது. 2ல ஸ்டார்ட் ஆகிற numbers 6 numbers இருக்கு. ஸோ அதோட கவுண்ட் பார்த்தோன்னா 2 into 6. அதே மாதிரி 4 into 6 plus 6 into 6 plus 8 into 6, which is equal to 12 plus 24 plus 36 plus
48, which is equal to 120. So இது வந்து sum of all the digits in each position. இப்போ நமக்கு 4 digit numberன்றதுனால thousands, hundreds, tens and ones பிரிச்சுக்கலாம். thousands placeல இருக்கிற total count 120 into 1000 plus hundreds placeல 120 into 100 plus 120 into 10 plus 120 into 1. So இதோட sum பார்த்தீங்கன்னா it will be 1,33,320, which is option D. இப்போ 20th question discuss பண்ணலாம். The number of 4-digit numbers greater than 5,000 can be formed out of the digits 3, 4, 5, 6 and 7. No digit is repeated. The number of such is. இங்க no repetition அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது numbers repeat ஆகக்கூடாது. And இன்னொரு condition என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 4 digit numbers greater than 5,000 சொல்லியிருக்காங்க. 4 digit numberக்கு நம்ம முதல்ல 4 blocks போட்டுக்கலாம். So first positionல பார்த்தீங்கன்னா greater than 5,000றதுனால 5, 6 and 7 digits மட்டும்தான் வர முடியும். மிச்சம் இருக்கிற 3 பொசிஷனில் ரிப்பீட் ஆகாமல் மற்ற டிஜிட்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ 5 போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் இருக்கிற 3 பாக்ஸ்க்கு we have 4 digits. அதனால் 4p3 தான் அரேஞ்ச்மெண்ட். இந்த ஒரு பாக்ஸ்க்கு 3p1 அரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ டோட்டல் possible arrangements is equal to 3p1 into 4p3, which is equal to 3 into 4 into 3 into 2, which is equal to 72. Option A is the answer. Question number 21. 4-digit numbers to be formed out of the figures 0, 1, 2, 3, 4. No digit is repeated. Then number of such numbers is. இங்கேயும் நமக்கு repetition allowed இல்லை. 4-digit numberன்றதுனால பாக்ஸை போட்டுக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் 0 வர முடியாது. 4-digit numberன்றதுனால 1 இல்லாட்டா 2 இல்லாட்டா 3 இல்லாட்டா 4 வரலாம். அதனால் 4p1 தான் இதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட். இப்போ மிச்சம் இருக்கிற 3 பொசிஷன்ஸில் ரெப்படிஷன் நாட் அலவுடுங்கிறதுனால ஏற்கனவே வந்த நம்பர் வராது. அப்போ மிச்சம் இருக்கிற 4 டிஜிட்ஸ் 4p3ன்ற அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ டோட்டல் பாசிபிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இஸ் 4p1 into 4p3, which is equal to 4 into 4 into 3 into 2. 4p3 oda value, which is equal to 96. Option C. Question number 22. The number of ways the letters of the word triangle to be arranged so that the word angle will be always present is. இப்போ ஆங்கிள்ன்ற அந்த மொத்த வார்த்தையும் ஒரு செட்டாகவும் மிச்சம் இருக்கிற TRIயை 3 டிஃப்ரெண்ட் செட்ஸாகவும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ நமக்கு 4 செட்ஸ் கிடைக்குது. ஸோ 4 ஃபேக்டோரியல் வேஸில் இதை அரேஞ்ச் பண்ணலாம். ஆங்கிள் எப்போவுமே சேஞ்ச் ஆகாததுனால நமக்கு 4 ஃபேக்டோரியல் தான் ஆன்சர், which is equal to 24. So option C is the answer.
Question number 23. If the letters word daughter are to be arranged so that vowels occupy the odd places, then number of different words are. முதல்ல டாட்டர்ன்ற வார்த்தையில் எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். 8 டிஸ்டிங்க்ட் லெட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ 8 டிஸ்டிங்க்ட் பொசிஷன்ஸை மார்க் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஆட் பொசிஷன்ஸில் வவல்ஸ் ஆக்கியூபை பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. நமக்கு 4 ஆட் பொசிஷன்ஸ் இருக்குது. வவல்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வவல்ஸ் பார்த்தோன்னா ஏ, யூ அண்ட் இ 3 வவல்ஸ் இருக்குது. அண்ட் கான்சனன்ட்ஸ் மிச்சம் 5 இருக்குது. 3 வவல்ஸ்க்கு 4 பொசிஷன் இருக்குது. அதனால் 4p3 into 5 consonants 5 factorial waysல arrange பண்ணிக்கலாம், which is equal to 4 into 3 into 2 into 5 factorial, which is equal to 2880. option A. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். For much more, please subscribe to Summit for Maths. Thanks for watching.